Dear friends, welcome to AS American English. Take your American Grammar Book Level 5. The video number is 220. What we have seen, 220th video. What is this? This is collocated English. What is collocated English? This word joins with only this word. We say had your breakfast. You don't say eat your breakfast. Had your breakfast. Had joins with breakfast. So certain words joins with certain words to give a meaning. That is called collocated English. Now what here comes here is collocated English under the topic laws. Under the topic laws. Laws uphold the law. Law, the word is there. You are joining the word uphold or adding the word uphold. Uphold the law means what? Follow the law. So uphold the law is the collocated word joining with law to give a full meaning. Follow the law, it is given in uphold the law. Respect the law, this is one other collocated word. Uphold the law means follow the law. Respect the law means you are respecting the law. Respecting the Constitution. Break the law. When you may break the law, who is the person who is breaking the law? He becomes criminal, isn't it? It's a crime to break the law. So break the law. When you surpass the law, it is called breaking the law, crossing the law. So law joins with break. Whenever you want to say somebody has trespassed, crossed, or just broken the law. Broken the law. You see, broken the law. You are not breaking the stick. You have broken the law in the sense that the law has been not respected. Brother-in-law. Brother-in-law. Your sister's husband, you call him as brother-in-law. Your wife's brother, you call him as brother-in-law. In the sense what? According to law, he is my brother. Brother-in-law. So brother, hyphen in and hyphen law. This comes together. It is a collocated word. Introduce a law. When the government wants to introduce something, introduce a law. So you don't say the government formed a law, introduced a law. So introduced and law becomes collocated. Act within the law. This is one other frame, one other collocated word. So according to the law, you are doing certain things. Act within the law. Do according to the law. Pass a law. Introduce a law. The government introduces the law. Pass a law. The government passes the law in the parliament. Pass a law. Give a law legal right. Enforce a law. Introduce a law. Pass a law. Enforce a law means you are making the law to get activated. Enforce a law. Making it to come into force. Enforce a law. Law will take its own course. My dear friends, this is a collocated word. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Law will take its own course. All these 6 words join together to say that according to the law, the crime will be handled. According to the law, the persons will be taken care of. Law forbids. Law forbids. This is one of the collocated words. Law forbids means law doesn't allow. Forbids means stops. Law forbids. Law stops. Law doesn't allow. Rules apply. This is one of the collocated words. Rules and apply joins together to say that the conditions are there. Must follow the rules. Comply with the regulations. Comply. You accept. Comply means accept with the regulations. Regulations means all the controls. Comply with the regulations. Must accept the rules. Bend the rules. Change the rules. Bend the rules. The bend is joined with the rules. Collocated word. Bend the rules. So next, law prohibits. One of the collocated word. Law doesn't allow. Law doesn't allow. Regulations stipulate. What do you mean by stipulate? In a stipulated time I have done the work. Within a framework, within a time frame I have done. Regulations stipulate. Regulations makes you not to cross this limit. This is the limit. The law says
Regulation stipulate means the law says this is what you have to do. Crossing the limits. Crossing the limits. Limits and crossing means what? There is a limit for anything and everything. You shouldn't cross those limits. Lawbreaker. A person who breaks the law, who crosses the law, who doesn't respect the law, he is called a lawbreaker. Is called a criminal. Whenever you break the government law, you are called a criminal. Whenever you break a God's law, you become a sinner. You become a sinner. Country's law you break, you become a criminal. God's law you break, you become a sinner. Law abider. See, one other collocated word, law abide. Abide means accept. Law abider means accepting. A respecter of a law is called law abider. Right, sir? Are you able to understand all these collocated words? 19 collocated words are there. I request you gentlemen to come here. You are a lawyer by profession. Take the mic and come here. Okay. Now you say, how do you say uphold the law? Uphold the law. Uphold the law. Law is a noun. Law, you have to stress it. Next, respect the law. Respect the law. Respect the law. Next. Break the law. Next. Brother-in-law. Next. Introduce a law. Next. Act within the law. Next. Pass a law. Next. Enforce a law. Next. Law will take its own course. Next. Law forbids. Next. Rules apply. Next. Comply with the regulations. Yes. Bend the rules. Bend the rules. Yes. Law prohibits. Law prohibits. Yes. The regulations stipulate. Regulations stipulate. Yes. Open your mouth and be louder. Stand, look at the camera and say yes. Crossing the limits. Crossing the limits. Z. After O, yes comes S change into Z. Crossing the limits. Okay, next. Law breaker. Law breaker. Breaker. Law breaker. Yes, next. Law abider. Law abider. Open your mouth. Abider. Law abider. Okay, fine. Sit down, sit down. Next. Coming under the topic punishments. What is punishment? Somebody who crosses the law, who doesn't respect the law, is punished. Harsh penalty. Harsh. Harsh means what? Severe. See, harsh. Harsh. Penalty. A severe punishment is called harsh penalty. A harsh sentence. Sentence means what? Is it a sentence? Group of words? No. This sentence is the judgment given by the judge. A harsh sentence. A severe punishment. A severe punishment is called harsh sentence. Face a trial. Face a trial means what? Face the case. You have to go to the court. You have to stand in front of the judge. A lawyer, offense lawyer will be asking you question. And as a defense, you should have a defense lawyer within you. Go on a trial, facing the case. You go face the case, then you say, I go on a trial. Severely punished. What do you mean by that? Heavy punishment you have got. So you say severely punished. Whenever you start with yes, you say severely punished. Whenever the word starts with yes. So this is all collocated word. Face the death penalty. Face the hanging. Face the death penalty means what? You have to face the hanging punishment. Appear in the court. What do you mean by that? A witness comes to the court. Appear in the court. Investigate the crime. Find out the reason for the crime. You are finding out the reason for the crime. Pay the fine. Pay the fine for crossing the law. Pay the fine. Next, collocated word. Legal joins with battle to give. A legal battle means what? Fighting the case in the court is called legal battle. Battle, legal battle, fighting the case in the court. A long trial. What do you mean by that? A long time for hearing the case. A long trial. Some cases goes on for decades, 10 years, 20 years, 30 years. I believe nearly 1 crore cases are pending in the High Court and Supreme Court. A fair trial. What do you mean by fair? Fair means what? White skin. Fair means what? Exhibition. Fair means what? Reasonable, justifiable. So here it comes as something really justifiable, a reasonable. A fair trial means a legal inquiry. Life sentence. What do you mean by life sentence? Is spend your lifetime in jail.
This is called life and sentence. Life and sentence joins together to say, to give a meaning that you have to spend your whole life in the jail. Death sentence, you are hanged. Death sentence is pronounced means what? You are supposed to be hanged. Sentence, judgment. Sentence actually in grammar, it is a written word. Here judgment sentence in judicial term, it is called judgment. So all these collocated words are there. Words used to describe the physical appearance of persons. Physical appearance of persons. Let us come later. Now I request gentlemen you to come here. Take the mic with you. Come here. Turn this side. Yeah. Come stand there. Look at the camera and say, what do you see? What do you mean by this? Yeah, harsh penalty. Harsh. Harsh. Where is the sh? Is not there. Harsh. Harsh. Penalty. Penalty. Is a collocated word. Next. A harsh sentence. Sentence. Harsh. Sentence. Sentence. After the NT comes, you don't bother about the T. You say sentence. Sentence. Okay, next. Face the trial. Face it. Trial. Trial is a noun. Face is a verb. So trial should be given more stress. Next. Go on trial. Go on a trial. Go on a trial. L sound should come. Trial. Go on a trial. Next. Severely punished. Severely punished. Severely Okay. punished. Next. Face a death penalty. Face the death penalty. Death is death penalty. Okay, next. Death and penalty. Penalty you have to stress is a compound word. Death is a noun. Penalty is a noun. So you have to stress both. Face the death penalty. Yes. Appear in the court. Appear in the court. Yes. Next. Investigate the crime. Investigate the crime. Yes. Next. Pay the fine. Pay the fine. Yes. Next. A legal battle. A legal battle. Okay. Next. A long trial. A long trial. A fair trial. A fair trial. Whenever you start with the F, a fair trial. Yes. Life sentence. Life sentence. Yes. And death sentence. Death sentence. 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 Not Sentence. 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 Okay. Sentence. Please sit down. Sit down. Death Next. sentence. Yes. Now, the next what we are going to see, the collocated words is, words which are used to describe the physical appearance of person. This is what you do, isn't it? My friend is a person, he's a tall man with a long mustache, he's a fair-skinned person, he has a chubby cheeks, and he has a long arm, well-built body, six-packs, and all those things. Words used to describe the physical appearance of persons. Right? Dark hair. So this is a collocated word. Dark joins with hair to say is a dark-haired person, black-haired. Bushy eyebrows. What do you mean by bushy eyebrows? A lot of eyebrows are, hair is on his eyebrow. So bushy eyebrows, a lot of hairs in the eyebrows. Ginger hair. In European countries you can find females having red-colored hair, men having red-colored hair. Red, orange or brown color hair is called ginger hair. Hair went grey. What do you mean by grey? A mixture of black and white. So hair went grey, hair becoming white. Fair hair. White-haired person you call fair hair. Hope you are able to get it. Okay, you gentlemen, why don't you come? Take the mic. Come here. What is this? Come here, come closer, closer. Yes. Dark hair. Dark hair. Yes. Bushy eyebrows. Bushy eyebrows. Yes. Ginger hair. Ginger hair. Hair went grey. Hair went grey. Fair hair. Fair hair. Yes, sit down, sit down, sit down. நண்பர்களே, எங்களுடைய அமெரிக்கன் லெவல் 5 கிராமர் புக் இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 220. இதுவரைக்கும் 5 தலைப்புகளிலே பார்த்திருக்கிறோம். ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தையுடன் தான் சேரும். இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தையுடன் தான் சேரும். அதுதான் கொலோகேட்டட் இங்கிலீஷ் என்று சொல்வார்கள். கொலோகேட்டட் இங்கிலீஷ் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு தலை சீவுவதை என்ன சொல்லுவீர்கள்? டூ த ஹேர் என்று சொல்வீர்கள். என்ன சொல்வீங்க? டூ த ஹேர். அப்போ இந்த டூ ஹேர் இருந்தால் ஒன்றா சேருது. சாப்பிட்றதுக்கு ஹேட் யோர் லஞ்ச் என்று சொல்லுவோம். ஈட் யோர் லஞ்ச் என்று சொல்வதில்லை. ஸோ இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தையுடன் தான் சேரும் என்பது தான் கொலோகேட்டட் ஆங்கிலம் என்று சொல்வார்கள். இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தையுடன் தான் சேரும். 5 தலைப்புகளிலே பார்த்திருக்கிறோம். இப்பொழுது 6வது தலைப்பிலே லாஸ் என்றால் என்ன? சட்டங்கள் என்று வருகிறது. அப்ஹோல்ட் என்றால் என்ன? இது வினைச்சொல். அப்ஹோல்ட், அப்ஹெல்டு. அப்ஹோல்ட் என்றால் நிகழ்காலமா இறந்த காலமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நிகழ்காலம். இறந்த காலம் அப்ஹெல்டு.
த லா. uphold the law என்றால் சட்டத்தை நீ பின்பற்று என்று வருகிறது. ரெஸ்பெக்ட் மதிப்பது லா, சட்டத்தை மதி என்று சொல்லும் பொழுது ரெஸ்பெக்ட் த லா. பிரேக் த லா, சட்டத்தை உடை. கிராசிங் த லா. பிரதர் இன் லா, அதாவது உன்னுடைய கொழுந்தனார், மச்சினன், கொழுந்தன் எல்லாம் சொல்லும்போது தங்கச்சி புருஷன் அல்லது உன்னுடைய அக்கா புருஷன் அல்லது உன் மனைவியினுடைய தம்பியை பிரதர் இன் லா அப்படி என்றால் என்ன? சட்டப்படி அவன் என் சகோதரன். மதர் இன் லா, சட்டப்படி அவர்கள் என்னுடைய அன்னையாக மாறிவிடுகிறார்கள். ஃபாதர் இன் லா, சட்டப்படி அவர் என் தந்தையாக மாறிவிடுகிறார். டாட்டர் இன் லா, சட்டப்படி என் மகளாக மாறிவிடுகிறார். சன் இன் லா, சட்டப்படி அவன் என்னுடைய மகனாக இருக்கிறான். ஸோ அந்த வார்த்தை இதுடன் தான் சேரும். இன்ட்ரடியூஸ் எ லா, ஒரு சட்டத்தை நீ அறிமுகப்படுத்து. ஆக்ட் விதின் த லா, சட்டத்திற்குட்பட்டு நட. டூ அக்கார்டிங் டு த லா. பாஸ் எ லா, ஒரு சட்டத்தை அதை அமுல்படுத்து, அதை பாஸ் பண்ணு. என்ஃபோர்ஸ் எ லா, ஒரு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்து. ஆக்டிவேட் லா. லா வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் கோர்ஸ். இது அருமையான வாசகம். இந்த 6 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்த்துதான் கொலகேட்டட் ஆங்கிலம் என்று சொல்வார்கள். சட்டம் அதற்கு தகுந்தபடி நடவடிக்கையை எடுக்கும், சட்டம் அதன் கடமையை செய்யும் என்பதுதான் லா வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் கோர்ஸ் என்று அடிக்கடிக்க சொல்வதை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். லா ஃபோர்பிட். ஃபோர்பிட் என்றால் என்ன? தடை செய்கிறது. ஃபோர்பிட், forbode இறந்த காலமாக வருகிறது. law doesn't allow, சட்டம் அனுமதிப்பதில்லை. law forbids. rules apply, சட்டங்கள் இதற்கு இருக்கிறது. must follow the rules, சட்டங்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். comply with the regulations. comply என்றால் என்ன? ஏற்றுக்கொள், ஒற்றுக்கொள், அதன்படி நட. comply with the regulations. ரெகுலேஷன்ஸும் கம்ப்ளையும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைகிறது. எதற்காக? மஸ்ட் accept the rules, சட்டத்தை நாம் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது comply with the rules. bend the rules. bend என்பதென்றால் என்ன? change the rules, சட்டத்தை மாற்றி அமை. bend the rules. ஸோ இவைகளெல்லாம் சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட கொலகேட்டட் வார்த்தைகள். அடுத்தது law prohibits. prohibits என்றால் என்ன? தடை செய்கிறது, சட்டம் தடை செய்கிறது. regulation stipulates. stipulate என்றால் என்ன? ஒரு stipulated time என்று சொல்லும் பொழுது குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் I should do the work within the stipulated time என்றால் குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் ஒரு காரியத்தை செய்தாக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது stipulate என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுகிறாய். regulation stipulate. அப்ப சட்டங்கள் லா சொல்லுகிறது. regulations என்றால் என்ன? இது செய்யாதே, அது செய்யாதே என்பதுதான் regulation. stipulate என்றால் சொல்லுவது. crossing the limits, எல்லைகளை தாண்டுவது. லா பிரேக்கர், சட்டத்தை உடைப்பவனை கிரிமினல். இறைவனுடைய சட்டத்தை உடைப்பவனை சின்னர், பாவி என்று சொல்கிறோம். சட்டத்தை, இந்திய தேசத்தினுடைய சட்டம் அல்லது ஒரு நாட்டின் சட்டத்தை உடைப்பவனை சட்ட விரோதி என்று சொல்கிறோம். லா அபைடர். அபைட் என்றால் என்ன? வினைச்சொல். இது பெயர் சொல். அபைட் என்பது வினைச்சொல். லா அபைடர் என்றால் ஒருவர் சட்டத்தை மதிக்கக்கூடிய ஒரு நபரை லா அபைடர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ 19 கொலகேட்டட், சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட கொலகேட்டட் வார்த்தைகளை பார்த்தீர்கள். அடுத்தது பனிஷ்மெண்ட்ஸ், தண்டனைகள். ஹார்ஷ் பெனால்டி. ஹார்ஷ் என்றால் என்ன? தீவிரமான, கொடூரமான, கடுமையான. பெனால்டி என்றால் என்ன? தண்டனை, சிவியர் பனிஷ்மெண்ட். ஹார்ஷ் சென்டென்ஸ். சென்டென்ஸ் என்றால் வாக்கியம் அல்ல, சென்டென்ஸ் என்றால் தீர்ப்பு. ஒரு நீதிபதி கொடுக்கக்கூடிய தீர்ப்பை ஹார்ஷ் சென்டென்ஸ், சிவியர் பனிஷ்மெண்ட், கடுமையான ஒரு தண்டனை. ஃபேஸ் எ ட்ரையல், ஒரு வழக்கை எதிர்கொள். ஃபேஸ் த ட்ரையல். ட்ரையல் என்றால் என்ன? ஒரு வழக்கு, அதை நீ சந்தி. கோ ஆன் எ ட்ரையல், ஃபேஸிங் த கேஸ், அந்த வழக்கை எதிர்கொள்வதை கோ ஆன் எ ட்ரையல். சிவியர்லி பனிஷ்ட், கடுமையான தண்டனையை அடைதல், ஹெவி பனிஷ்மெண்ட். ஃபேஸ் த டெத் பெனாலிட்டி. ஃபேஸ்னா எதிர்கொள், டெத்னா சாவு, பெனால்டி என்றால் தண்டனை. அப்ப இது தூக்கிலிடக்கூடிய அந்த தண்டனையை நீ பெற்றுக்கொள். அப்பியர் இன் த கோர்ட். A witness comes to the court. appear in the court னா ஒரு சாட்சியாக கோர்ட்டிலே சென்று நீ உன்னுடைய விளக்கங்களை சொல்கிறாய். இன்வெஸ்டிகேட் த கிரைம். இன்வெஸ்டிகேட் கூட கிரைம் வருகிறது. கிரைம் என்றால் என்ன? சட்டத்தை மீறக்கூடிய குற்றம். ஃபைண்ட் அவுட் த ரீசன் ஃபார் த கிரைம். அப்ப அந்த குற்றத்தினுடைய தண்டனை என்ன என்பதை ஆராய்வது தான் இன்வெஸ்டிகேட் த கிரைம். pay the fine. pay the fine for crossing the law. சட்டத்தை மீறிய காரணத்தினாலே அதற்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தொகை. லீகல் பேட்டில், அருமையான வார்த்தை லீகல் பேட்டில். லீகல் என்றால் என்ன? சட்ட ரீதியான. இது ஒரு அட்ஜெக்டிவ். பேட்டில் என்றால் என்ன? போர். இது பேட்டில் என்று சொல்கிறோம். ஏன்னா டீக்கு முன்னாடி ஏ வருகிறது.
டீக்கு முன்னாடி எல் வருகிறது. எல் வந்து சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. ஸோ பேட்டில் என்று சொல்ல வேண்டும். ஃபைட்டிங் த கேஸ் இன் த கோர்ட். ஒரு கோர்ட்டிலே, ஒரு வழக்காடு மன்றத்திலே ஒரு ஒரு வழக்கை எதிர்கொள்வது, சட்ட ரீதியாக சந்திப்பது, a legal battle, a long trial. ட்ரையல் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒரு வழக்கு நீண்ட காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. a long time for hearing the cases. அடுத்தது a fair trial. fair என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. fair என்றால் அழகான, fair என்றால் சிகப்பான, fair என்றால் பொருட்காட்சி, fair என்றால் என்ன? ஒரு நியாயமான. 3 மீனிங் இருக்கிறது, அர்த்தங்கள். a legal enquiry. ஒரு வழக்கை சட்ட ரீதியாக விசாரிப்பது, fair trial. லைஃப் சென்டென்ஸ். லைஃப் என்றால் என்ன? வாழ்க்கை முழுவதுமாக. சென்டென்ஸ் இது வந்து தீர்ப்பு. ஸ்பெண்ட் யுவர் லைஃப் டைம் இன் ஜெயில். உன்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க ஜெயிலிலே உன் செலவழிப்பதை லைஃப் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறாய். டெத் சென்டென்ஸ். யூ ஆர் ஹேங்க்ட். தூக்கு தண்டனை உனக்கு வழங்கப்படுகிறது. சென்டென்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். வேர்ட்ஸ் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் த பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ். ஒரு மனிதனுடைய தோற்றத்தை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது டார்க் ஹேர். இது பாருங்க, இது ஒரு கொலகேட்டட் வேர்ட். கருப்பான முடி, கருநிற முடி. புஷி ஐப்ரோஸ். புருவங்களிலே அடர்த்தியாக முடி இருப்பதை லாட் ஆஃப் ஹேர் இந்த ஐப்ரோஸ். ஜிஞ்சர் ஹேர். செம்முடி உள்ள ஐரோப்பியர்களும் அமெரிக்கர்களும் ஆஸ்திரேலியர்களும் பார்த்தீங்கன்னா செம்முடி இருக்கக்கூடியவர்களை ஜிஞ்சர் ஹேர் என்று சொல்வோம். ஹேர் வெண்ட் கிரே. கிரே என்றால் என்ன? ஒரு விதமான கருப்பும் ஒரு விதமான வெள்ளையும் கலந்த ஒரு சாம்பல் நிறத்தை கிரே என்று சொல்வீர்கள். ஹேர் வெண்ட் கிரே என்றால் என்ன? ஹேர் பிகமிங் ஒயிட். முடி வெள்ளையாகி கொண்டிருக்கிறது. ஃபேர் ஹேர் என்றால் என்ன? வெள்ளை முடி என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கொலகேட்டட் ஆங்கிலம் மிக மிக முக்கியம். ஏற்கனவே நம்ம பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் கொலகேட்டட் இங்கிலீஷ் அதில் நியர்லி thousands ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கிறோம். அதற்கு அடுத்ததாக இப்பொழுது பார்க்கக்கூடிய பல தலைப்புகளிலே பார்த்திருக்கிறீர்கள். மொத்தம் 7 தலைப்புகளிலே பார்த்திருக்கிறீர்கள். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில கொலகேட்டட் வேர்ட்ஸை பார்ப்பீர்கள். அது வரைக்கும் இதையெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.